Hello viewers, welcome to my YouTube channel Journey to Job with Srikanth. Let's start our session today on percentage class 3. The first question today is if A earns 25% more than B, then how much percent does B earns less than A? So basically, suppose A earns 25% more than A అంటున్నాడు కాబట్టి B 100 అనుకుంటే A will become 125 because A earns 25% more than B. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 25 5 జా and 25 4 జా. So ratio is 5/4. Now we can calculate how much percent does B earns less than A. సో ఇప్పుడు A/B ఈజ్ ఈక్వల్ 5/4 రేషియో వచ్చింది కదా, ఇది డైరెక్ట్గా ఎలా మనం చేయాలో చూద్దాం షార్ట్ కట్. సో 25% అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఇట్ ఈస్ 1/4. సో 25% మోర్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో ఈ 4కి యాడ్ 1 చేసి న్యూమరేటర్లో రాస్తే ఆర్ +1 యాడ్ చేస్తే 5/4 బికాస్ 25% మోర్ అంటే 100%కే కదా మోర్ ఉండేది. సో అలా 5/4. సో 5/4. సపోజ్ A earns 20% మోర్ అన్నాడు అనుకో, 20% మీన్స్ 1/5. సో 6/5 here directly A/B ratio. If A earns 20% more than B means it is percentage fraction conversion is 1/5. Next A/B directly becomes 6/5. No need to write all these steps. Okay. And suppose A earns 50% more than A. Suppose 50% means 1/2. So ikkada ratio A/B will become 3/2. Okay. So like that here 5/4 we can directly write. And how much percent does B earns less than A? So B 4 అనుకుంటే A 5 కాబట్టి B ఎంత తక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాడు 1 అది Aకి కాబట్టి how much does B earns less than A? So Aతో కంపారిజన్ కాబట్టి A 5. So into 100% will become 20%. So this is answer. That means if A earns 25% more than B, then how much percent does B earns less than A? This answer. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే A/B రేషియో 5/4. 5/4లో B అనేవాడు A కంటే 1 లెస్ దాన్ A earns అండ్ కంపారిజన్ టు A కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి పర్సంటేజ్. సపోజ్ హౌ మచ్ A ఈజ్ మోర్ దాన్ B, పర్సంటేజ్ హౌ మచ్ A ఈజ్ మోర్ దాన్ B అంటే ఏమని రాస్తాం మనం, A ఈజ్ మోర్ కాబట్టి A మైనస్ B, మోర్ దాన్ B కాబట్టి కంపారిజన్ టు B కాబట్టి డినామినేటర్లో B ఇంటూ 100. హౌ మచ్ పర్సెంట్ డస్ B ఈజ్ మోర్ దాన్ A అంటే ఏం రాస్తాం, B మోర్ కాబట్టి B మైనస్ A బై A, ఇక్కడ A బికాస్ మోర్ దాన్ A కంపారిజన్ టు A ఇంటూ 100. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు హౌ మచ్ పర్సెంట్ డస్ B ఎర్న్స్ లెస్ దాన్ A. లెస్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ -1 కాబట్టి కంపారిజన్ టు A కాబట్టి బై 5 ఇంటూ 100 20%. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ వీ లెర్న్ హియర్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ 25% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 అండ్ మేక్ A/B రేషియో directly 5/4. Next question. The number of students in a class is increased by 20% and the number now become 66. Initially the number was, okay, so 20% ante we know 1/5. 20% increase కాబట్టి increase చేసినప్పుడు number becomes 66. So ratio 6/5 అంటే this is after, this is before అనుకుంటే before increase and this is after A/B. సో ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజ్ తర్వాత నెంబర్ 66 బట్ బిఫోర్ ఎంత అడుగుతున్నాడు కో. సో రేషియో ఇస్ దిస్. సో 6 1 జా 6 11 జా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 55. సో ఇనిషియల్లీ ద నెంబర్ వాజ్ 55. హియర్ సింప్లీ 20% మీన్స్ 1/5. సో అది ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి 6/5 రేషియో అయింది అది. హౌ ఇనిషియల్లీ 100% ఉండే బట్ 20% ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో 25 జా 26 జా సేమ్ రేషియో. నౌ ఈ ఇంక్రీజ్డ్ చేసిన వాల్యూ 66 బట్ ఇనిషియల్లీ వాల్యూ 55. దాట్స్ ఇట్. 6 1 జా 6 11 జా.
So 5 into 11 is 5 into 11, 55. So 55 is the answer. Next, a number is increased by 20%. To get back to the original number, the increased number is to be reduced by. సో ఇక్కడ ఒక నెంబర్ 20% ఇంక్రీజ్ చేశారు. సపోజ్ 20% ఫ్రాక్షన్ వచ్చేసి 1/5. సో 5 ఉన్న నెంబర్ని 20% ఇంక్రీజ్ చేస్తే 6 అవుద్ది. అగైన్ మనకు 5 కావాలి. 5 కావాలంటే 1 తగ్గాలి. సో 1 తగ్గింది, అది 6లో తగ్గింది. ఇంటూ 100 విల్ గివ్ యూ ద రిడక్షన్ పర్సంటేజ్. సో ఇంత పర్సంటేజ్ రిడక్షన్ చేస్తే విల్ గో బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ నెంబర్ 5. ఓకే, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, ఈ టాపిక్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఇది క్యాలిక్యులేషన్లో పార్ట్గా ఉంటుంది అంతే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్గా అడగకపోవచ్చు. నెక్స్ట్, సో 1/6 మీన్స్ వి నో పర్సంటేజ్ కన్వర్షన్ 16 2/3%. సపోజ్ ఒక నెంబర్ 25% ఇంక్రీజ్ చేశారు అండ్ టు గెట్ ద ఒరిజినల్ నెంబర్ బ్యాక్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఇట్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్ అంటే అగైన్ 25% అంటే హియర్ 1/4 కాబట్టి సో 4 అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి 5 అయింది. ఇప్పుడు 5ని మళ్ళీ 4 చేయాలి. సో ఎంత తగ్గాలి? 1 తగ్గాలి. సో 1 ఎంతలో తగ్గాలి? 5లో తగ్గాలి. 5 నుంచి కదా తగ్గాలి. సో 1/5 ఇంటూ 100 కాబట్టి పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 20%. సో ఒక 25% ఇంక్రీజ్ చేసిన నెంబర్ని ఒరిజినల్ నెంబర్కి తీసుకురావాలంటే 20% డిక్రీజ్ చేస్తే సరిపోద్ది, విల్ గెట్ ఒరిజినల్ నెంబర్. సపోజ్ ఒక నెంబర్ 10% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 10% మీన్ 1/10. ఇట్ మీన్స్ 10 నెంబర్ 11 అయింది. సో 11 అగైన్ 10 చేయాలి అంటే 1 తగ్గాలి. 1 ఎంతలో తగ్గాలి? 11లో తగ్గాలి. సో 1/11 ఈజ్ ఇంటూ 100 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ percentage. So this is 9 1/11. Okay, percentage. So 10% increase చేసిన నెంబర్ని 9 1/11% డిక్రీజ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఒరిజినల్ నెంబర్ అగైన్. See, this type of concept is very important. ప్రిలిమ్స్లో డైరెక్ట్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a village lost 12% of its goats in a flood and 5% of the remainder died from diseases. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood? Suppose ఇక్కడ 100x గోడ్స్ ఉన్నాయి ఇనిషియల్గా అనుకుందాం. దాంట్లో 12% ఫ్లడ్స్లో చనిపోయాయి. సో రిమైనింగ్ 88x అవుద్ది. సో 12% పోతే మిగిలింది 88x. సో 88xలో కూడా 5% అగైన్, దీంట్లో 5% డిసీజెస్ వల్ల చనిపోయాయి. సో 88x ఇంటూ మిగిలింది 95% కాబట్టి 95/100 ఈజ్ దిస్ ఇస్ x into x. 95/100 is the remaining number, but this is equal to he given 8360. So x value we will get by solving this. So 11 తో పోతుంది. See, this is alternate number sum in 2 rows. Difference కనుక 11 or 11 మల్టిపుల్కి ఈక్వల్ అయితే it will be divisible by 11. 11 divisibility rule అది. ఆడ్ నెంబర్ ప్లేసెస్ డిజిట్ సమ్, ఈవెన్ నెంబర్ ప్లేసెస్ డిజిట్ సమ్కి డిఫరెన్స్ 11 or 11 మల్టిపుల్ అయితే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 11. సో ఇక్కడ చెక్ చేస్తే 8 + 6 14 అండ్ 3 + 0 3. సో డిఫరెన్స్ ఈస్ 3. సో దిస్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 11. సో 11 into 8 ja 88 and 11 into 7 ja 77. Remainder 6 6 6 66. So 11 6 ja 66. And again this 0 here. Now see, suppose 4 2 ja 4. See, last 2 digits are divisible by 4, then whole number is divisible by 4. If last 3 digits are divisible by 8, then whole number is divisible by 8. These are divisibility rules, I will explain later. Now this is divisible by 4 definitely. 8 kuda we can check, but 4 tho aithe definitely it will go. So 4 into 2 8 and 4 1 ja 4 4 9 ja
4 1 ja 4, 4 9 ja 36 and 0 here. So here 2 1 ja 2, 95 ja, so 95, 95 gets cancelled. So remaining thing is x is equal to, here 100 is there, so it will be 100. But initially మనం ఏమనుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ గోడ్స్ ఈస్ 100x, సో 100 into 100 కాబట్టి 10,000 goats. And we can simply solve this question by observing the options. See 8360 left goats అంటే 12% అండ్ రిమైండర్లో 5% లాస్ అయిన తర్వాత మిగిలిన గోడ్స్ 8360. సో ఇనిషియల్గా 1000 గోడ్స్ ఉంటే 8360 తర్వాత ఎలా మిగులుతాయి? సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సపోజ్ 10,000 చూద్దాం. 1 lakh గోడ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ 1 lakhలో 12% పోతే 88,000 గోడ్స్ ఉంటాయి నియర్లీ. సో 88,000 గోడ్స్లో అగైన్ 5% పోతే సింప్లీ 8 5 ja 40 and 44 4,400 గోడ్స్ మాత్రమే వెళ్తాయి. సో నియర్లీ ఇట్ ఈస్ 83,600 గోడ్స్ will be left. But here see 8360 is left. So this also not wrong answer. This also wrong answer. And again 8360, see 8360 ఎలా మిగిలితే ఇనిషియల్గా 8360 కంటే ఎక్కువ కదా ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్, దట్స్ ఇట్. సో నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనీథింగ్ హియర్. సి ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చూడడానికి బిగ్గర్లా ఉంది. సో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ హిడెన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్, అంటే ఏదైనా ఛాన్స్ ఉందా ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి. ఛాన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ టిక్ ద ఆన్సర్. ఓకే, యాక్చువల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ దిస్ పార్ట్ and shortcut also you can calculate, but 10,000 if you have if you guess the answer 10,000, see 10,000లో 12% లాస్ అవుతే మిగిలింది 8,800 goats. ఓకే, 10,000లో 12% మీన్స్ 1,200. ఓకే, సో 8,800 గోడ్స్లో కూడా 5% పోతే, సో 5% జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్. 5% అంటే ఎంత? 5% కాబట్టి పర్సంటేజ్కి ఇక్కడ 2 zeros గెట్స్ క్యాన్సిల్. 88 into 5, 88 into 5 means 80 into 5 400, 8 into 5 40. So this is 440. See now 440 దీంట్లో 8,800లో 440 మైనస్ చేస్తే we will get 8360. See, so this is answer. Next, refer the following data table and answer the following questions. So boys, girls, medical chosen boys 35, girls 60, engineering boys chose 40 people and girls 40 people chose. So what percent of students who chose engineering are girls? See engineering total 80 people select చేశారు, boys and girls కలిపి. దాంట్లో గర్ల్స్ ఎంతమంది? 40. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ who chose engineering are girls. So girls 40 by total 80 into 100 is the answer. So 41 ja 42 ja, so 1/2 is simply 50%. So 50% is the answer. Next, a boy found the answer for the question subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals as 0.45. The percentage of error in his answer is, see actual question is subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimal, but he found the answer as 0.45. Let's see, calculate this part whether his answer correct or not. So 1/4 and 1/5 sum enti? First of all 1/4 plus 1/5, so LCM is 20 here. So to get 20 in this denominator, multiply 5 both numerator and denominator, so you will get 5 here. Similarly you will get 4 here. So this is 9/20. Now subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity. So unity means 1. Okay, so 1 minus 9/20. So now 20 into LCM is 20 only, so here multiply with 20. So 20 minus 9/20, this is 11/20. Okay, so 11/20, but decimal lo cheppali kabatti, so into 5 into 5, because if you make 100 here, is it easy to place decimal here? See ikkada 100 undi, suppose ikkada 3 undi,
make it decimal means 0.03. అలానే ఇక్కడ సపోజ్ 45 ఉంది, ఇక్కడ 1000 ఉంది, it means 0.0453 digits. Like that, try to make 100 in the denominator, you will get in decimal automatically. So this is 11 into 5, 55 by here 20 into 500. So this is 0.55 because 2 decimals తర్వాత decimal వస్తుంది, 2 digits తర్వాత decimal వస్తుంది కాబట్టి. So this is actual answer, but he calculated 0.45. So error is what? Error is 0.45 కాబట్టి this is 0. See here he is asking, anyway we are going to find out ratio only. See, we are going to find out 0.55 minus 0.45. This is a required error. By actual value is 0.55 into 100. So here points లో ఉంది, ఇక్కడ points లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా points లో ఉంది. So కాబట్టి directly you can take 55. So eliminate that decimal portion. So 55 minus 45 by 55. It is easy to calculate. See, you will confuse your decimals. So 55 minus 45 is 10 by 55 into 100. So this is 5 2 ja 5 11 ja. So required answer is 200 by 11%. This is the answer. Okay, so what we learned here, see this is 2 digits decimal, this is 2 digits decimal, this is 2 digits decimal. Subtract చేసినా కానీ 2 digits decimal వస్తుంది. So suppose 0.10 వస్తుంది. So 0.10 by 0.55. See, is it required to continue writing zeros decimals here? No need. You can directly write 10 by 55 now. That's what I am trying to say. Okay, next question. If x is 10% more than y, then by what percent is y less than x? This is also same question as I previously told. See, x is 10% more. So 10% means 1 by 10. Kabatti x is 10% more and 11 by 10. So x by y ratio is 11 by 10. Now y is how much percent? Then by what percent y is less? Kabatti y is less 1 value. 11 తో 10 అనేది 1 తక్కువ, అది x తో కంపారిజన్ కాబట్టి 1 by 11 into 100. So this is 9, 1 by 11%. So this is the answer. Next, B got 20% marks less than A. So this is again important. See, 20% means we know 1 by 5. Ikkada less. So 20% less kabatti it is 4 by 5. Okay. 5 లో నుంచి 1 మైనస్ చేస్తే వచ్చేది 4 by 5. Now ఇప్పుడు B got 20% less marks means this is 4, this is 5 and this is A. So B will be 4 and A will be 5. Simply see, multiply with 20. Denominator and numerator you will get 80 by 100. See, if A is 100, B is 20 less means 20% less. So this is what we calculated directly 4 by 5. So now what percent marks did A got more than B? So A got more. So A by B ratio is B by A ratio is 5 by 4. We calculated here. So A is how much more? 1 more than B, 4 into 100. So 1 by 4 conversion into percentage is 25. So if B is 20% more less marks than A, then A is 25% more marks than B. Okay, so here 25% is the answer. Next, if a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125. See, if a number x is 10% less than another number y, so 10% less అంటున్నాడు కాబట్టి this is first of all 1 by 10, again minus 1 కాబట్టి 9 by 10. So x is 10% less than y అంటున్నాడు కాబట్టి x by y ratio 9 by 10. Now y is 10% more than, see 1 by 10 plus 1 కాబట్టి conversion 11 by 10. So y is 11 and more than 125. So here 10. Okay, then x is what? Then simply x is what? So suppose x is equal to here 9 y by 10 and y is, simply replace y. So y is what? 11 by 10 into 125.
So here by solving, this is 99 by 100 into 125. So 25 4 ja 25 5 ja. So 99 into 5 is, see, 100 into 5 is 500, and this is 1 less than 100, so 1 into 5 is 5, so simply minus 5. So this is 495. So now divide 495 by 4, you will get 4 1 ja 4, 4 2 ja 8 and 1 5, 4 3 ja 12, remainder is 3 here. So decimal 4 into 7 28 2 0, 4 into 5 20, so remainder is 0. This is the answer. See, దీన్ని ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా సాల్వ్ చేయడం ఎలా అంటే, see here y is 10% more than 125. సో 125లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10% అంటే ఎంత? 10% means we know, see 100% means 125. 50% means by 2. Okay, like that 10% means by 10. So 125 by 10 kabatti, this will become 12.5. So 125% లో 10% is 12.5. Add చేస్తే this is 137.5. This is a y. Okay, see, you have to use this trick. Suppose y given 20% more than 125, then 125 into 20%. 20% kabatti, see, 125 into 250, again this 0, so percentage got 2, these two digits will get cancelled, so this is 25 more anamata. So 125 plus 25, then y will become 150. In case y is given 20% more, 30% more means, see, 25 plus again this 10%, 12.5, so it will become 162.5. సో అలా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది ఇంకా రిపిటేటివ్గా చెప్తే మీకు యూ విల్ గెట్ టు నో హౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. సో ఇయర్ వై వాల్యూ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ 137.5. దీంట్లో 10% లెస్, 10% దీంట్లో లెస్ అంటే, సి 10% ఆఫ్ 137.5 ఈజ్ అగైన్ 13.75. సో దీన్ని 137.5, దెర్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ఇట్, 0 యూ కెన్ పుట్, నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేదే ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్, సి 75, you will take 10 from here, 10 from here. So this will become 3, 6 minus 3, 3 and 13. Sorry, this is, this is 1. So 3 minus 1 is 2 and this is 1. So 123.75. You will get the answer. And one more way to do is simply, see, after calculating y value, we got to know y is 137.5. సో 137.5లో 10% లెస్గా ఉండాలంటే, సి ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 137.5. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వాల్యూ లెస్ దాన్ 137.5. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 123.75. Up to you until you get 123.75, no need to calculate. You can directly tick the answer in 123.75 in exam, because examలో టైం సేవ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, two numbers are respectively 12 1/2% and 25% more than a third number. The first number has percentage of second number. See, two numbers let a and b, and the third number be x. No need to assume all this, but I want to explain like this. So first number a is 12.5%. So first of all, 12.5% means this is 1/8. So 1/8, 12.5% more kabatti, it will become here plus 1 kabatti 9/8. So a is 9/8 x, and b is 25% more. 25% means, see, this is 1/4, so plus 1 kabatti 5/4. So b is 5/4 x. Now the first number has percentage of second number. First number is this 9x/8, as second number 5x/4.
So the into 100, this is the required answer. Now 9x by 8 and 4 by 5x into 100 will give you the answer. So 4 1 ja 4 2 ja ikkada x gets cancelled. 2 into 5 is 10 and 10 1 ja 10 10 ja, so this is 90%. 90 is the answer. See how see, no need to assume x also here. A is simply 9 by 8 and b is 5 by 8 of x only, na? So by this is a ratio you have to find out, so x will automatically gets cancelled. No need to write x also here. You can directly convert this, you can directly write this value here. Okay, next. Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. See here, two numbers, let a and b, and less than a third number x. So a is how much percentage less? 30%. So 30% less means this is 70% of x. See, I am not writing 30% means 3 by 10, less means 7 by 10 I can write, but I am not writing here. You will understand. Next, b is equal to 37% less than third number kabatti 100 minus 37 will give you 63. So 63% of x is b. Now the percentage by which the second number is less than the first number. First of all, ఈ రెండింటి ratio find out చేద్దాం. So this is 63x by 70x, 7 9 ja 7 10 ja. So b by a ratio is 9 by 10 and the second number is b. b is how much less? 1 less than a. First number, that is a. So this is 1 by 10 into 100, this is 10%. So 10% is the answer. See, if you write here a is equal to suppose 7 by 10 x and b is equal to, you have to write 63 by 100x. Okay, and you have to calculate the relation between b and a in the form of ratio. Again, you have to add 70 here. So that's why I didn't use this method. Directly I put 70% here, I put 63% here. Less than 30% and 37% respectively kabatti. See, standard fractions, standard percentage ni manam fractions convert cheste use untadi, but this is not standard format. You cannot 37% ni no fraction laga convert cheyadam chala kashtam. See, a by b fraction laga convert cheyadam chala kashtam. So that's why I didn't use that previous method of this 12.5% 1 by 8 and 25% 1 by 4. I didn't use that method because 37% ni fraction la convert cheyadam chala kashtam. So don't convert 30% also. That's a thing you have to learn here. Next, A's income is 25% more than B's income. So 25% means 1 by 4. So plus 1, this is give ratio of 5 by 4. So A by B is 5 by 4. Now B's income is what percent of A's income? B by A ratio now 4 by 5. So B's income is what percent of A's? Directly 100. Not how much less, how much more he is adagaledu. Directly how much is B's income of A's income annadu. Kabatti 4 by 5 direct is equal to 80%. So B's income is 80% of A's income, but B's income is 20% less than A's. B's is 20% less than A's. If we ask like that question, okay. Next, x is 5 times larger than y. The percentage by which y is less than x. So x is 5 times larger than y. So ఇక్కడ x by y ratio వచ్చేసి 5 by 1. Now the percentage by which y is less than x. y ఎంత less? 4 less. So 5 నుంచి 1 difference ఎంత? 4 కదా. So 4 less than x కాబట్టి 5 into 100. So this is 80%. We know 4 by 5 is 80%. 1 by 5 is 20 and 4 by 5 is into 4. This is 80. So 80% less. Next, the income of C is 20% more than B's and the income of B is 25% more than A's. Find by how much percent is
C's income more than A's. So ఇక్కడ C's income is 20% more than B's income, and B's income of B 25% more than A. Okay. Now these two ratios ni otherwise you can directly write this is 6/5, this is 5/4. Okay. Now C is to B is 6:5 and B is to A is 5:4. See ఇక్కడ వేరియబుల్స్ మారినాయి. A is to B, B is to C ఉండాలి, బట్ C is to B, B is to A ఉంది. బట్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి, ఇది ఇలా మల్టిప్లై చేయాలి. సో నౌ C is to B is to A, you will get C is to B is to A is equal to 6 into 5 30 is to 5 into 5 25 into 5 into 4 20. Then again simplify cheste 5 into 6 5 into 5 5 into 4. Otherwise you can see directly, you can find out the relation C is to B is to A, because C B is same here and here also. So C is B is simplify, A is what 4, C is what 6. Now he's asking question, find by how much percent is C's income more than A. So C is how much more than A. So first of all C by A let's write. So C by A is 6/4, means it is 3/2. So this is 1 more than A's income, and A is 2. So this is 100, give you 50%. So 50% is the answer. Next, what percent decrease in salaries would exactly cancel out the 20% increase? So 20% increase means 1/5. So 5 becomes, it means 5 became 6. Now 6 I have to become 5. So -1. The 6 lo cheyali kabatti into 100. So this is 16, 2/3%, 16.66%. See either minus sign indicates cancel out a reduction. Minus sign indicates here reduce, reduction, or decrease. Okay, and plus sign will more, increase, C or enhance. We got minus here, so it means we have to reduce 16 2/3% by percentage, so that increased salaries will decrease. See wrong. See. What percent decrease in salaries would decrease? He is asking decrease. So 16 2/3% decrease will cancel out 20% increase. 20% increase ni cancel చేయాలంటే 16 2/3% decrease చేయాలి. That is the answer. Next, if 60% of A's income is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to X% of A's income. The value of X is what? So see, 60% of A is equal to 75% of B. So percentage gets cancelled. 15 5 ja 15. Sorry, 15 5 ja 75, 15 4 ja 60. So 4A is equal to 5B, and then B's income is equal to X% of A's income anta. Simply B's income with respect to A's income adugutunnadu. So B by A ratio we have to find out. B by A ratio is, see, A will come here and 5 will go here. So this is 4/5 into 100 kabatti this is simply 80%. So 80% is the answer. So the B's income is 80% of A's income. Next, a person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with 10,080 rupees again. His income was. So first of all, let he has 100 rupees and 20% he gave to elder son. So remaining is 80, and 80 lo he gave 30%. 30% of the remaining 30. See, he gave 20% to elder son and 30% to younger son means different. That what it means. 100 lo 20% elder son and 30% younger son ki ichinnattu. So remain here 20 plus 30
50 పోతే రిమైనింగ్ 50 హియర్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దిస్. 100లో 20% అంటే 20 రూపీస్ గేవ్ టు ఎల్డర్సన్. రిమైనింగ్ 80. 80లో 30%. 80లో 30% అంటే 24 రూపీస్. 24 rupees gave to younger son. So remaining here is 56. Okay. 80లో 30% అంటే directly 80 into 30 you write. This is 2400. Percentage కాబట్టి 2 zeros will get cancelled. You remain with 24. Okay. So 24 minus చేస్తే 80లో this is 56. So దీంట్లో and 10% of the balance 10% దీంట్లో 10% అంటే minus 5.6 rupees. Okay. Give to a trust. He is left with 10,800. So 56లో 5.6 తీసివేస్తే మిగిలేది 50.4. ఓకే. సో ఈ 50.4 అనేది 10,080కి ఈక్వల్ అంట. అప్పుడు ఈజ్ ఇన్కమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇఫ్ 50.4 వాల్యూ అనేది 10,080కి ఈక్వల్ అయితే 100 ఈజ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ కాబట్టి అది ఎంత. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ ఎక్స్ అనుకుంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,080 by 50.4 into 100. Okay. So into 10 here, this will become 504. So 504 1 ja, 504 2 ja, 1008 and 0 here. And this is 3 zeros. So 20 pakkana 3 zeros, 20,000 was his income. Okay. దీన్ని షార్ట్కట్లో కూడా చేయొచ్చు. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్. బట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్సో నాట్ దట్ హార్డ్, ఈజీ ఓన్లీ. బట్ యూ కెన్ చెక్ విత్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో డైరెక్ట్. 50,000లో 20% అంటే సపోజ్ 10,000 విల్ రెడ్యూస్. సో 40,000 ఈజ్ రిమైనింగ్ 40K. 40Kలో 30% అంటే 12K. 12K పోతే మిగిలింది 28K. 28Kలో 10% అంటే 2,800. 28Kలో 2,800 పోతే 10,008 డెఫినెట్గా రాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ద ఆన్సర్. 40,000లో 20% అంటే ఇట్ విల్ గో 8,000. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ 32K. 32Kలో 30% అంటే 32 into 30 96 9,600 పోతుంది. నియర్లీ 10,000. సో 20K. 20Kలో 10% అంటే అగైన్ 2.2K. సో 2.2 మీన్స్ 2,200 దీంట్లో పోతే రిమైనింగ్ ఖచ్చితంగా 20,800 రాదు. సో దిస్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. See here, you can assume 20% first gave, 30% next gave, 10% next gave. So almost roughly this is 50% he lose. Roughly you can calculate, not exactly. See, in this process you can directly tell 10% trust ki ichadu kabatti 20 elderson, 30 youngerson, 10% trust. So all he donated, he gave 60% and remaining thing he left with 40. You can directly say. బట్ ఇక్కడ 20% ఇచ్చాక రిమైనింగ్ దాంట్లో 30% ఇచ్చాడు, రిమైనింగ్ దాంట్లో 10% ఇచ్చాడు. బట్ సో యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ సమ్ దీస్ త్రీ వాల్యూస్. ఓకే, నియర్లీ ఇట్ ఈస్ 50 to 60. యాక్చువల్ సమ్ ఈజ్ 60 అండ్ రఫ్లీ యూ కెన్ అజ్యూమ్ 50. సో 50 to 60 మధ్యలో he will lose and he will left with the remaining balance. So that remaining balance is 10,000 and that is close to 50% only again. So almost this is 50% రిమైనింగ్ అండ్ 50% ఈ స్పెంట్ కాబట్టి 50% వాల్యూ ఇది కాబట్టి ఇంకో 50% యాడ్ చేస్తే వచ్చే 20,000. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ చెక్ దిస్ ఆప్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ చెక్ దిస్ ఆప్షన్. ఇఫ్ దిస్ ఆప్షన్ సూట్స్ యువర్ ఆన్సర్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. నో నీడ్ టు చెక్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. So that is a intelligent way of checking options. See, this is first option, second option, third option, fourth option. If fourth option is your answer, you will lose all time checking these all these options. And you have to guess the appropriate option. Okay, so you can directly check it. If it is not, you can choose another appropriate answer. But don't go serial options, number 1, number 2, number 3, number 4. Don't go like that. Next, Radha spends 40% of her salary on food, 20% on house rent, and 10% on entertainment, and 10% on conveyance. If her savings at the end of a month are 1,500, then her salary per month is. See here, I can use this 100 rupees Radha daggara unte 40% emo salary. So 40 rupees salary,
and 20% 20 rupees house rent, and 10 rupees entertainment, and 10 rupees కన్వెన్స్ మీద ఖర్చు చేసింది. సో టోటల్ ఖర్చు 40 ప్లస్ 20 ప్లస్ 10 ప్లస్ 10 60 70 80 రూపీస్ ఖర్చు చేయగా మిగిలింది షీ విల్ లెఫ్ట్ విత్ 20 ఓన్లీ. సో ఈ 20 వాల్యూ 1500. అప్పుడు వన్ వాల్యూ ఎంత 1500/20. సో దిస్ ఈస్ 75. సో వన్ వాల్యూ 75, దిస్ 100 వాల్యూ 7500. So 7500 is her monthly salary. So here you can add up all this because he spent okavela she spends 40% of her salary on food, and the remaining 20% the remaining balance she spent 20% on house rent, the remaining balance she spent 20% on entertainment, the remaining balance she spent on 10% on convenience. That is different. This is different. Don't club those two concepts. Next, if the monthly salary of an employee is increased by 2/3%, he gets 72 rupees more. His monthly salary rupees is. This is also one of the interesting concept. See, 2/3%. First of all, 2/3% increase చేస్తున్న వాల్యూ 722కి ఈక్వల్, అండ్ అతని శాలరీ ఎలా 100% వస్తుంది కాబట్టి సో 100% వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ ఎక్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేసాం మనం. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ. సో 2/3% ఈస్ 3 into 2 6 plus 2 8/3. సో 8/3 వాల్యూ 72 అయితే 100 వాల్యూ ఎంత. సో ఇక్కడ 8 1 జా 8 9 జా, ఇక్కడ 3 అడ్డు వెళ్తే 1 మీన్స్ 27. ఓకే, సో 100 మీన్స్ 2700. So 2700 is a monthly salary. Okay, understood here. See, I done 8/3 72. See, this is how I calculated this 100 becomes what. So cross multiply just say x is equal to, usually this part will come here. So okay, 72 by denominator lo vastundadi 72 by 8/3, and this part will come here numerator. So this is 100. So here see, x is equal to 72 by 1, suppose 72 by 1 and 8/3 kada. So ఇది it will become into 100 kabatti 72 by 1 into 3/8 into 100. So 8 1 ja 8 9 ja 9 into 3 27 into 100 2700. But you can directly cancel here. 8 1 ja 8 8 9 ja 72 direct, and 3 anyway it will go and multiply. So 9 into 3 27. So here 1 means we got 27. So 100 means simply 2700. That's how I calculated. Next, if the total monthly income of 16 persons is this, and the income of one of them is 120% of the average income, then his income is what? See, ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్కమ్ 120% ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 16% అంట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వాట్. సో 80,800 by 16. See, total value by number of units will give you the average. So you will number of observations by sum of observations by number of observations is average of observations. So your total income is 80,800 and persons are 16. So average will become this by this. So here directly you can divide with 16. 16 5 ja 80. Okay, next 8 we want to go, so 0 here. 16 5 ja 80. So 80 gone and 0 here. So 50 is a average, but one of the person income is 120% of the average income. So 120% means we know 6/5. Okay, this is 100%. 120% means, see, 100% but 120% we have to find out. Suppose this is A by B. His income is 120% equal.
and this average is 100% equal అనుకుంటే this is B will be 5050 కాబట్టి A will be see 5 1 ja 5 1 0 1 0, so this will become 6060. How I got this ratio directly means 120 by 100 is 25 ja 26 ja. I have already explained. Okay, so 6060 is the answer. Next, given that 10% of A's income is equal to 15% of B's income is equal to 20% of C's income. So here 10% of A is equal to 15% B is equal to 20% C. If some of their incomes is 7,800, then B's income is what? So this is also interesting question. See, you can cancel percentages. You can cancel with 5, 5 2 ja, 5 3 ja, 5 4 ja. So 2A is equal to 3B is equal to 4C is equal to, suppose K. This is conventional method of doing. I will explain one more tip. So A is equal to K by 2, B is equal to K by 3, C is equal to K by 4. So A is to B is to C is equal to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. Now LCM is 2, 3, 4, 12. 12 is the LCM here. So how to calculate LCM, you know, 2, 3, 4, C 2 1 ja, 3, 2 2 ja, so this is 3, 1, 1, 2. So 2 into 3, 6 into 2, 12. This is the basic method of LCM calculation, but there are for a small for basic calculation, but for a very big calculation we don't use this method. I will explain those methods in the chapter numbers. Okay, so ఇక్కడ LCM 12 కాబట్టి A value 6 multiply with 12 all 12 12 12. So 2 1 ja 2 6 ja. So again here A is to B is to C, you will get 2 6 ja 12 కాబట్టి 6 is to 3 into 4, 4 is to 4 into 3 12, so 3. So this is the required ratio between A, B and C, but we can directly calculate like this. See, we got 10A is 2A is equal to 3B is equal to 4C. So 2 3 4 LCM is 12, so divide with 12 simply, 12 12. So A by 6, B by 4, C by 3. A is to B is to C is 4 is to 6 is to 3. ఇక్కడ sum of their income 7,800 అంటున్నాడు. సో 6 plus 4 10 plus 3 13. సో 13 value 7,800కి ఈక్వల్. దెన్ B's income he is asking. సో B income is what? 4. సో 4 is how much? సో 13 వాల్యూ ఎంత అయితే 1 వాల్యూ ఎంత? 1 వాల్యూ అంటే బై 13 సింప్లీ. సో 13 6 600. సో 1 వాల్యూ 600, 4 value 2400. 600 into 4, 2400 is the answer. Next, Tulsiram's salary is 20% more than that of Kashyap. If Tulsiram saves 720, which is 4% of his salary, then Kashyap's salary is what? First of all, Tulsiram saves 720, which is 4%. So 4% value 720 means 100% value enta. So here 4% 720 means 1% enta by 4. So 4 1 ja 4, 1 ja 4, remainder 3, 4 8 ja 0. So 180. So 180 is 1%. So 18,000 is 100%. So Tulsiram's salary is 18,000. Okay. Now Tulsiram's salary is 20% more. So Tulsiram by Kashyap's salary 20% more kabatti 6 by 5 ratio. So 1 by 5 plus 1 kabatti it will become 6 by 5. Okay, like this we got 6 by 5 here. So ikkada comparison cheste this is 18,000 icharu. So this is enta. So 6 1 ja 6, 3,000. So x is equal to 5 into 3, 15,000 is a Kashyap salary.
The allowances of an employee constitutes 165% of his basic pay. If he receives 11,925 as gross salary, then his basic pay is what? See, basic pay మనకి తెలుసు, బేసిక్ పే మీద అన్ని మిగతా పార్ట్స్ అని బేసిక్ పే మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఆల్ ఈజ్ అలవెన్సెస్ కాన్స్టిట్యూట్ 165% ఆఫ్ హిస్ బేసిక్ పే. సో బేసిక్ పే సపోజ్ 100 రూపీస్ అనుకుంటే ఈజ్ అలవెన్సెస్ 165% ఆఫ్ బేసిక్ పే. సో అవి 165% ఆఫ్ 100 or 100% of 165 is 165 only. So total is gross salary will become this basic pay plus allowances. So basic pay is 100 and allowances on basic pay is constitute 165% కాబట్టి 165. This is total 265. Now this 265 equals 11925. Then his basic pay is what? So basic pay is what? 100 here. So ఇక్కడ 265 value ఎంత అయితే 100 value ఎంత. So simply divide with 265, you will get one value here. Then you will get easily 100 value here. So 265 తో divide చేస్తే suppose 5 is a 25 and 3 here. 5 2 is a 10. 5 3 is a 15. 5 8 is a 40. 5 is a 25. Now 53 to divide cheste. See, there is no decimal or fraction here. So it will divide completely with 53. So 53 into 4, 212. See, 53 into 4, 50 into 4, 200, 3 into 4, 12. So 212. So 212 వెళ్ళిపోతే మిగిలింది 265. Okay. 5 is 53 into 5, 25, 250 plus 15, 265. So this is 45. So one value is 45, 100 value is 4500. So this is the answer.